Иисус, Он пришел из очень безопасного места, Он был рядом с Отцом. to come into a war zone called Earth Он попал в зону военных действий, которая на то время называлась Земля. to show love, to bring shalom into a war zone. Он пришел на землю, чтобы показать любовь, чтобы принести шалом в зону военных действий. So it always fascinates me that they think military people are the most courageous people in the world. Знаете, меня всегда вдохновляет, и понимаете, что военные – это очень храбрые люди, где бы ни были в мире они. When it's really the global church has a bigger mission and has actually, I think, more courage than any military. Но в то же самое время я верю в то, что церковь, независимо где она находится, у нее большая миссия, и им нужно даже церкви больше храбрости, и она имеет больше храбрости, чем даже военные. The church's war is much bigger and longer and has more eternal consequences. Тот конфликт, война, в которой участвует церковь, эта война намного больше, она намного важнее, и она длится намного дольше. So there's many Americans praying for Ukraine to have peace again. И очень много американцев молятся за то, чтобы в Украине был снова мир. But I think we're learning from the Ukrainian church how to actually win in every kind of war. И мы сейчас учимся уже у украинской церкви, как быть победителями в любой войне. And I actually used to fly F-16s. Я раньше вообще-то был летчиком на F-16. Me as a personal citizen, I'd love to give you 500 F-16s. Знаете, я как вот гражданин, я бы с удовольствием дал бы вам хоть 500 F-16 сейчас. But the Bible is a much more powerful weapon than any F-16. Но Библия на сегодняшний день, она же все-таки более сильное оружие, чем любое F-16. Amen. So we want to help you to be more effective in what you're already doing. И мы хотим помочь вам быть более эффективным в том, что вы уже делаете. And I'm convinced that most people use their phone to now figure out what information is true and not true. И я уверен в том, что большинство людей на сегодняшний день используют телефоны, чтобы смотреть и проверять информацию, что является правдой, что нет. So the written Bible is important, and I have my grandma's written Bible. Знаете, напечатанная вот такая письменная Библия – одна очень важная вещь. И поймите, у меня даже сейчас есть у меня Библия, которая принадлежала моей бабушке еще. But with this, we actually can now listen to it, watch it, and read it in a much more full way. Но благодаря тому вот этому телефону мы можем и читать, и смотреть, и слушать, и все это делать по-новому. So I'm going to now kind of walk you through this. I'm going to kind of give you the big picture of what Bible content we can give you. И я сейчас хочу вам показать общую картину того, что мы можем дать через такие Библии. And then we're going to kind of do it hands-on together so it can be very useful for you, very easy to do. И также у нас будет практические занятия, чтобы мы вам показали, как вы можете это использовать, чтобы для вас это было легко и результативно. So with that, I want to introduce the rest of my team who might want to come up here. Dave and Mike. I can't say Dave's last name because it's Polish. Я хочу представить часть нашей команды, Дэйв и Майк. Я даже не буду попытаться произнести фамилию Дэйва, потому что это польская фамилия, у меня язык заплетается. Мисалевич. Well, and just share who you are. Мисалевич. So I'm also from America. Я также из Соединенных Штатов. I served in the military for 12 years. Я 12 лет служил в военных силах. And I used to do a lot of computer work when I was in the military. Когда я был военным, я делал очень много работы, связанной с компьютерами. And I also used to work on trying to save people using computers and technology. И я использую технологии и компьютеры для того, чтобы спасать людей. But then I realized that for how much effort we would use to try to save one person using all the military power that we had. И я тогда еще в раннее время увидел, что те силы, которые мы тратим, чтобы спасти одного человека, используя всю технологию и компьютеры, которые у нас были. That saving one person's physical life is only temporary. Я понимал, что спасение физической жизни человека – это только временное. But if I could use that same knowledge and technology to save somebody's soul, Но если я могу использовать эту технологию и эти знания для того, чтобы спасать души людей, then that would have an eternal reward, and I would be able to be with my brother or sister in heaven. тогда это будет вечная награда, и тогда этот брат или сестра будет вместе со мной на небесах.
So I got out of the military so I could come here and be with you to help deliver Bibles. И я ушел из военных сил, чтобы служить в этом служении, чтобы доставлять Библии, помогать вам и быть с вами. Hello, my name is Mike Brown. Здравствуйте, меня зовут Майк Браун. I, like the rest of these guys, served in the military for 10 years. Я, как и эти ребята, мы все служили. Я служил 10 лет. Slightly a little earlier, though. Немножко раньше, чем некоторые из них. I served in Iraq and Bosnia Я служил в Ираке и в Боснии. and got out in 2012. Я закончил службу в 2012 году. I have my PhD in missiology, Я получил свое высшее образование в миссиологии. so I teach at a university. Я преподаватель университета. I'm actually living here in Poltava for the next couple months, И уже несколько месяцев я живу в Полтаве сейчас. working with churches that are all along the Donbass region, Работаю с церквями, которые находятся на Донбассе. using both my military experience and my pastor experience. И я использую мой опыт как военного и как пастыря вот в этом служении. So I'm here to help and do whatever I can. Я здесь, чтобы служить и помогать, насколько я могу. Amen. Amen. Аминь. Do you want the lights on the screen or no? А лучше, чтобы свет горел, когда экран будет. Can you turn it on? We can look at it. Turn it on? Which way do it? Which way I point? Ну да. No, I think that's that. There it is. We probably should turn the lights off. It'll be better. Yeah. Yeah, да. Very good. Да, намного лучше. All right. As I said, the whole world right now is learning to not just read the Bible, but actually listen to the Bible again. Как я уже сказал, весь мир сейчас не просто читает Библию, но и слушает также Библию и учится этому. And you have to think, for 2,000 years in the Jewish history and 1,500 years in the church history, most of the Bible is orally passed on. И вы должны понимать, что на протяжении еврейской истории 2000 лет и 1500 лет христианства Библия передавалась как устная. It was always written, but the average believer couldn't read, so they would actually orally pass it in synagogue or in church to И everyone else. Библия была написана, да, но большинство людей не могли читать ее, поэтому это все передавалось устно So в it's синагогах или awesome. в церквях. We live in the 21st century. We can read it, we can listen to it, we can study it, we can have it much more than ever before in church history. И мы уже живем в 21 столетии, поэтому мы можем слушать, мы можем читать, мы можем даже смотреть и изучать ее. Поэтому у нас больше возможностей сейчас, чем когда-либо у людей. So we want to give you the Bible in these all these different forms. И мы хотим представить вам Библию вот во всех этих различных формах. Obviously, phones can still provide it in the text written form. Конечно же, в телефоне мы можем ее читать в письменном виде. But the audio Bible, I think, is transforming lives just as quickly. Но я также считаю, что и аудиобиблия также преображает жизни людей так же быстро. I have a lot of insomnia from all my combat experience. У меня очень часто бывает бессонница из-за того, что я был в военных действиях. У меня из-за этого бывает такое. So I listen to the Bible anywhere from 1 to 2 hours, from 1 to 2 in the morning. И каждый день практически час или два ночью я слушаю Библию. Вот с часу до 2 ночи я обычно слушаю Библию. I don't want to be, as a Christian, telling someone that I myself am not doing. И я не хочу, будучи христианином, говорить что-то кому-то делать, когда я сам это не делаю. Also, you know, there's many Christian movies of Christ that helps us fully understand the Bible. Также вы знаете, что есть очень много различных видео про Иисуса, которые нам рассказывают и дают лучшее понимание Библии. And then, I'm sorry, we're doing this. I've been working like 70 hours a week, but it's not translated, but we can also do it actually as an app, which gives you a better experience on the phone. Тут еще не переведена часть, извиняюсь, потому что очень много было работы, но есть также различные приложения в Библии, которые дают нам возможность использовать ее на телефоне. And this is important because there's two different ways you can get the Bible on your phone.
Знаете, очень важно, потому что есть два способа, как вы можете получить Библию себе на телефон. One is through the internet, which you're used to, and we're going to give you a simple way to do that. Можно это сделать через интернет, и мы покажем вам, как можно это очень просто и легко сделать. Most of the time, that's going to give you an app, just like this, a phone app. Большинство времени вы будете загружать какое-то приложение к себе на телефон. But we want to give you an entire library of Bible, much more than you can get just on the internet. Но мы также хотим вам дать всю эту библиотеку, и это больше, чем то, что вы можете просто загрузить с интернета. And so that's why we'll give you also a memory card, so you have two different ways to get the Bible. Поэтому мы еще дадим вам карты памяти, с их помощью вы сможете загрузить себе все, что касается Библии. So, you recognize these pictures. This is of the Ukrainian army getting Bibles over the last 9 years. А вот видите эти фотографии, это фотографии украинских военных, которые получают аудиобиблии, и это уже длится 9 лет, как мы это делаем. This picture is important to me because this is Vasily Kimmich, Эта фотография для меня очень важна, потому что на этой фотографии Василий Химич. and this is in 2014, the first time I gave audio Bibles to the Ukrainian Chaplain Corps. И эта фотография была сделана в 2014 году, когда первый раз я привез аудиобиблии капелланам Украины. And these are other pictures over the last 9 years. И вот эти фотографии внизу, это фотографии за последние 9 лет. Now, what they get is something that looks like this. То, что они получают, это выглядит как вот то, что у меня сейчас в руках. In America, we call it a military Bible stick. Мы в Америке называем это аудиобиблия для военных, плеер. And it's just an audio Bible that has both the Psalms and New Testament on it. Здесь просто записана аудиобиблия, там есть псалмы и Новый Завет. It's very easy to play, and it's very easy to put it in a pocket. Это очень простая штука, его можно легко слушать, его можно положить в карман. Plus, it's not on your phone, so there's no way to track this. It's just an MP3 player. И потому что это не телефон, невозможно следить за этим устройством, это просто MP3-плеер. It's extremely popular. I can't give enough compared to the demand right now that's going on. Эта вещь очень популярна, и я не могу даже дать всем, кто просит меня об этом, я не могу всем дать это. But what's interesting, the phone, you can do exactly what the soldiers are listening to. Что интересно, что по телефону вы можете получить все то же самое, что и слушают военные на этих стиках. Interesting thing, we don't have Ukrainian recorded in the Old Testament yet. Что интересно, еще нет аудиозаписей Ветхого Завета на украинском языке. But last March or April, talking to Vasily, the Psalms are so important to anyone going through trauma. Общаясь с Василием весной, я понял, что Новый Завет очень важен, но псалмы более важны для людей, которые прошли через травму и имеют дело с различными вещами. So we picked 25 Psalms to record, and we actually have that to begin with on the military Bible. И мы выбрали 25 псалмов, которые мы записали на аудиобиблию, сейчас они записаны нам. So again, what we're giving you today, it can be exactly what the soldiers on the front line are listening to also. То, что вы получите сегодня, это то же самое, что и солдаты получают на передовой сейчас. This last one, I asked a bunch of chaplains around the world, what are some of the most important verses you have when you're working with trauma? И вот последнее, это то, что я спросил у капелланов по всему миру, которые с этим раньше сталкивались. Какое, по вашему мнению, самое важное местописание, которое имеет отношение к военным действиям и к тому, что люди проходят сейчас? Especially chaplains working either with widows or combat casualty, people that are in heavy trauma. И это капелланы, которые работали с вдовами, это капелланы, которые работали с военными или людьми, которые страдают от ПТСР, от военных действий. And they helped me pick some New Testament chapters that are specific to that, along with the Psalms. И эти капелланы помогли мне выбрать места в Новом Завете, которые более важны и имеют силу в этой ситуации, которые действительно нужно, чтобы люди услышали. So for me, it's very important to have a listening plan that I'm going through. И поэтому я буду говорить про себя. Для меня очень важно иметь план того, что я буду слушать на протяжении этого времени. Before I came here in April for the first time, I listened to these 25 Psalms over and over and over just to have God be speaking to me.
Перед тем, как я сюда, допустим, приехал в апреле этого года, я слушал вот эти 25 псалмов, потому что для меня было это очень важно, чтобы Бог говорил мне через эти псалмы и показывал мне. I'm sorry, in English, not in Ukraine. Although maybe someday God speaks to me in Я их Ukrainian. слушал на английском, не на украинском, но это очень важно. Может, Бог ко мне тогда когда-то и будет говорить на украинском, но я слушал их на английском. Okay, and so working with Vasily Kimich, I asked, what are the Psalms and why are they important? Why would these be 25 Psalms for in time of war? И работая с Василием Химичем, я его спросил, какие самые важные псалмы во время военных действий и как они будут говорить людям. There's many more Psalms that are very applicable. Есть очень много других псалмов, которые действительно можно применять. But I wanted to explain to you and give to you in written form why these 25 have application for this time and place. Но я выбрал вот эти 25 псалмов и хотел вам объяснить, почему они очень важны и почему их можно успешно применять в данных ситуациях. I think there's something important about the church actually praying to God back his own words. Я думаю, что очень важно, чтобы церковь в молитве обращалась к Богу и говорила Богу то, что Бог сказал им. So I think it's good for the church to be listening to these Psalms as the soldiers are listening to the Psalms, because you can pray over them so much more powerfully. И я думаю, что это очень важно, чтобы церковь слушала эти псалмы, как и слушают их военные, и чтобы церковь использовала это слово, и это очень будет иметь силу большую. Many people know in the militaries around the world, Psalm 91 is often called the soldier's psalm. Многие знают по всему миру, что 91-й псалом часто называют псалом солдата. And I have story after story after story of people back home praying over Psalm 91 to their units, and that unit having almost no casualties. Я знаю очень много историй, даже вот истории с моих ребят, там, где они молились 91-м псалмом, и молились этим псалмом над своими подразделениями, над своими военными, и когда они молились этим псалмом, то эти подразделения практически не имели потерь. And I'm going to even tell you a story of a non-Christian nation where Psalm 91 impacted their military. Я даже вам расскажу историю про нехристианскую страну, в которой молились вот этим псалмом 91-м, и было очень большое влияние на военных. Sri Lanka is a small country next to India. Вы знаете, есть такая страна Шри-Ланка, она находится рядом с Индией. It's mostly Hindu and Buddhist and Muslim. Большинство людей, кто там живет, это индусы, буддисты и мусульмане. And their four-star general happened to be actually a Christian. So a Christian four-star general in a non-Christian nation. И так получилось, что у них есть генерал, у него 4 звезды, это, скажем, показывает ранг генерала, у него 4 звезды, и он верующий. И так получилось, что в стране, которая не христианская, христианин-генерал был. And so they had a war with the Tamali. It was an insurgency between the government and the Tamali insurgents. И были военные действия там между правительством и группой, которая восстала, и у них были военные действия между друг другом. And the wife of the four-star general said, God, what can I do in this situation? И жена этого генерала начала спрашивать Бога: Боже, что я могу сделать в этой ситуации? And God told her, give Psalm 91 to every soldier. И Бог сказал ей: дай 91-й псалом каждому солдату. Now what's funny is, he might be a four-star general, but everyone knows the wife is actually the commander of the house. And Знаете, мы все знаем, что человек может быть генералом с 4 звездами, но на самом деле его жена всем управляет и всем командует. so he told her, I can't do this. We're in a non-Christian nation. I can't give the Bible to every soldier. Когда она обратилась с этим к нему, он сказал: я не могу это сделать, потому что мы находимся не в христианской стране, поэтому я не могу раздавать места Писания нехристианам. But General Wasasira prayed, and God said, listen to your wife. Но этот генерал молился, и Бог сказал ему: послушай свою жену. So they printed out Psalm 91, gave it to every army soldier in the Sri Lankan army. И они помолились, распечатали 91-й псалом и раздали этот псалом каждому солдату армии Шри-Ланки. And they read it. Most of the soldiers would read this one psalm. И большинство солдат прочитали этот псалм, они читали. And there was an army helicopter going down in a firefight in Sri Lanka.
И в Шри-Ланке была ситуация, когда вертолет был сбит, и он падал во время военных действий. And the pilot, who was not a Christian, cried out on the net, we call it, but on the radio to all the other things, the God of Psalm 91, protect us. И когда это происходило, то пилот этого вертолета, он был не христианином, но он по рации закричал, когда вертолет начал падать, что Бог, который дал нам 91-й псалом, спаси нас. И он это по радио закричал прямо. And the helicopter crashed, burned, completely destroyed. Вертолет упал, разбился, полностью сгорел. But no one on the helicopter even got hurt at all. Но все, кто находились в вертолете, вообще не пострадали, ни царапинки не было. So God likes to listen to those that are calling out on His song, on His Bible. Бог любит слушать и слышать тех людей, которые взывают и обращаются Его же словом к Нему. All right. Number 2, as a church, listening through the New Testament can transform your families. И еще одна часть – это то, что как мы, Новозаветная Церковь, можем слушать, и это то, что мы будем слушать, будет преображать наши семьи. And I can just tell you, in America, I'm amazed at how many people have never either read through or listened through the New Testament. И я вам скажу, очень удивительно для меня, что в Америке очень многие люди не читали полностью Новый Завет и не слушали полностью Новый Завет. So if we want to have spiritual power and victory, whether it's in our marriage, our family, or in our nation, Jesus' words have power. И если мы хотим иметь победу в нашей семье, в нашей жизни, в нашем народе, нам нужно понимать, что слова Иисуса несут силу. So listening through the New Testament can only take like 40 days to do it. Прослушать Новый Завет можно это сделать за 40 дней. And when he says they have spirit and they have life, that has implications in combat zones so much more than anything we can do in the flesh. И поверьте, когда в зоне военных действий мы слышим, что у него есть дух, который дает жизнь, то это слово имеет большую силу, чем мы можем себе представить, и чем больше может сделать наша плоть. This is hard to see. It's Тут, written, может быть, как Yeah. бы не совсем видно, маленький шрифт. This is the third listening plan, and these are a 15-day listening plan to give you words of hope and healing for people. Это вот вторая часть этого плана. Это те места Писания, в которых говорится о том, что они дают надежду и исцеление людям. And this specifically is me asking some senior chaplains, what do you give to a widow who just lost their husband or wife? И это те места, когда я, допустим, обращался к капелланам, ведущим капелланам по всему миру и спрашивал, какие места Писания вы используете, когда вы, например, говорите с вдовой, которая потеряла мужа. We have a saying in America, the hand in the glove. У нас есть такое выражение в Америке: есть рука и есть перчатка, которая на руке. It means if you're in a dangerous thing, you need a glove on. Это значит то, что если ты делаешь что-то опасное, то тебе нужно одеть перчатку. But the glove without the hand can do nothing. Но перчатка без руки вообще ничего не будет значить, смысла не будет. А? Нет, он ведет к It's the чему-то. same. And, Он ведет к чему-то yeah. сейчас, да. And what's important is, to me, trauma care, all the stuff to teach people how to walk through other people in trauma is extremely important. И поймите, это очень важно учение о том, что мы пытаемся принести исцеление людям, которые пережили травму. И это учение, оно очень важно. It's like the glove. It's set up to help people from people that have gone through hard times. И такое учение, оно как перчатка, потому что оно предназначено помочь людям, которые переживают что-то очень тяжелое. But I'm very passionate. The Bible is like the hand in the glove. Но моя страсть в том, и я верю в то, что на самом деле Библия – это та рука, на которую надо одеть эту перчатку, чтобы был какой-то смысл. God knows how to bring us out of trauma, out of that mental or emotional wound we have when we go through trauma. И Бог знает, как нас вывести из травмы. Он знает, как вывести на состояние, когда мы пережили что-то, что нас задело. Он знает, как дать нам путь и как получить исцеление. So I'm very encouraging. Learn trauma care,
but also learn how the Bible can speak to people when they're going through trauma. И я хочу вам посоветовать, да, изучайте, как выводить людей из состояния травмы, но в первую очередь изучайте, что Библия говорит по этому поводу, потому что это является именно тем путем. Like I said, we're going to give you memory cards, micro SDs, and we're going to give you a way to get the Bible from the internet. Как я уже говорил, мы дадим вам карточки, microSD карты, на которых вся эта будет информация. Также мы дадим вам специальные распечатки, на которых можно будет отсканировать. So we gave out these cards, and each side is one of those two methods. И мы дали вам такие карточки, и на каждой вот этой карточке с каждой стороны описан каждый метод. And so on this one side, you're going to have the micro SD with a lot of Bible on it. С одной стороны, информация о том, про microSD-карточку и как ей пользоваться, и что на ней есть. And we try to give a very large card, 64 gigabyte, И мы пытаемся раздавать карточки большого объема на 64 гигабайта. because I believe the church should both help people physically and spiritually. Потому что я верю в то, что церковь должна помогать людям и духовно, и физически. And actually helping them on their phone can be a good way to help them physically. И помочь кому-то в телефоне, скажем, расширить его возможности, это также является помощью человеку физически. But quite frankly, a lot of people also like the internet and just want to download it. Но, честно говоря, многие люди просто предпочитают использовать интернет и что-то загружать с интернета. At that point, we'll give them a QR code that will download this Bible app. Поэтому мы также даем код, QR-код, который можно сканировать и загрузить себе приложение. There's a lot of Ukrainian Bible apps out there. Есть очень много разных приложений на украинском языке библейских. The main difference here is it will have those 3 listening plans that are also on the military Bible. В чем отличие от того, что мы вам тут показываем, там будет план, по которому тут 3 разные вещи, которые мы вам объясняли, можно их загрузить и слушать по этому плану Библию. So you'll see this kind of will walk them from if they download it, this is what they're going to see. Если люди будут загружать, то вот они увидят такую вот страничку, откроется у них. And it'll have it for both Android and Apple phones. И это работает и с андроидами, и с телефонами Apple. And it'll have the Bible app in both Ukrainian or Russian. Можно выбирать, будет приложение на украинском или на русском языке. Then once they pick it, it will also let them decide which translation they want. Когда они будут делать выбор, они смогут также выбирать перевод Библии, который они хотят использовать. And then it'll encourage them to go through one of those 3 listening plans. И я также советую, чтобы люди выбирали для себя вот эти 3 плана, как они будут слушать Библию. And this is how it will look on the phone once they install it. И вот так будет выглядеть, нижняя часть показывает, как это будет выглядеть на телефоне, когда они установят эту программу. And the last picture, this is how it looks in, the last picture was how it's in Ukrainian. This is how it will look once if they download the Russian Предыдущая картинка показывала, как это на украинском языке выглядит, вот это показывает на русском языке. If it has a flag up here or nothing on here, it's in the Ukrainian language. Если вот в этой части не будет флаг или просто будет пустота, то это на украинском. If it has a yellow dot, it's actually in the Russian language. Если там будет желтая точка, то это значит, это на русском языке. A lot of times it's for us Americans because we can't read it. Мы это метим для себя, для американцев, чтобы мы не можем видеть разницу между украинским и русским, поэтому мы ставим желтую точку, чтобы мы понимали, на каком языке идет приложение. Okay, this is kind of summarizing what I told you earlier. Это, скажем, такое вот суммирование и итог того, что я вам говорил сейчас. Many Bible apps actually require the person to stay on the internet to actually continue to listen or read to it. Многие программы, которые закачиваются в телефон, они требуют, чтобы вы постоянно были в сети интернет, потому что не только закачать, но и оставаться в этой программе, они требуют интернет. We've made it where you can have it either way. You can have the entire Bible, or you can have just the app where you still have to stream the data.
Мы сделали несколько возможностей, когда вы можете полностью загрузить все на телефон, или же вы можете загрузить часть и потом пользоваться тем, что вам надо через сеть. Obviously, if they take the micro SD side, that's going to have its own internal memory, so it will play all the time. Если же использовать карточку, то, естественно, на карточке будет вся эта информация храниться, там будет достаточно места, вы сможете, не входя в сеть, использовать это. And this is now looking at your card once again, and Вот we're going to explain сейчас it. мы возвращаемся к этой карточке, я буду рассказывать, что на ней есть. We do this in 700 languages, so I apologize, but this part's in English. Я извиняюсь, что у нас часть на английском, потому что мы вот эту программу делаем... how many languages? 720. Мы на 720 языках делаем эту программу, поэтому некоторые части я оставляю на английском. But then the rest of it is actually, hopefully, in the language that you're working with. Но остальное все является на том языке, на котором вы общаетесь. Again, you can see the Ukrainian flag is the Ukrainian language. Если вы видите вот такой украинский флаг там, то это значит, что это будет на украинском. If it's yellow dot, then it's the Russian language. Если будет желтая точка, то это будет на русском. The first thing is, here's all the different types of audio Bible you have. Первое, что я вам показываю, это те различные аудиобиблии, которые будут у вас на карте. Some people like a more literal translation, some more contemporary. Кто-то любит более, скажем, дословный перевод, кто-то любит более современный перевод. Over here we have actually the Bible apps I talked about with the listening plans. Вот тут в той части я говорил вот о тех различных программах слушания Библии, они тоже там есть. This is in Ukrainian. I can't. There we go. And then down here we have the text Bible that they can read. Вот эта часть, это уже написанная Библия, которую можно читать. And then we have a lot of this trauma care that people have been talking about. И также вторая часть этой главы – это материалы, которые говорят о травме, про которые мы уже с вами говорили. And these are kind of handbooks that can guide someone biblically how to walk through the pain they're going through. И это пособия, которые люди могут использовать, чтобы проходить различные стадии исцеления от травм и от различных вещей, которые они пережили. And I'm not a trained trauma care person. I'm a Bible person. Я не являюсь человеком, который обучался помощи восстановления после травмы. But No, pastors and the network for training of this is going throughout Ukraine right now. Но пастыря и различные служителя сейчас проходят обучение, используют вот эти материалы для дальнейшей работы. But what's nice about the digital is this church will have 2,000-3,000 copies of this digitally that you can have for people to use. В чем большой плюс, это то, что мы дадим церкви 2 или 3 тысячи карточек, в которых будет, на каждой будет эта информация, и это можно использовать. And then here's a video of Jesus, a couple different gospel videos. Jesus' film is word for word Bible. The other ones are more Jesus biblically, but with other words in it sometimes. То, что написано додатково, там есть несколько фильмов, которые говорят об Иисусе. Один фильм «Иисус» — это дословно, именно места Писания. Другие несколько фильмов — это на библейскую тему, которые раскрывают Христа. So what's important, again, this is a 64 gigabyte card, but most of it is free space they can use for photos, for whatever they want in their phone. Эта карточка, она на 64 гигабайта. Информация, которая там уже есть, она занимает всего лишь 10 гигабайт, поэтому у вас остается 54 гигабайта для того, чтобы вы могли сохранять фотографии. Все, что вы захотите, вы сможете использовать. 54 гигабайта свободно для вашего использования. And that's important because if they keep the card in their phone, they'll always have the Bible. If the Bible is one card and their memory is something else, they might take it out. But this way they can have their own personal use and the Bible all the time. И это очень важно, что будет много свободного места, потому что если они вымут карточку, то Библия как бы у них не останется в телефоне. Но если человек оставит карточку в телефоне, то у него будет и Библия, и много места. And here's the Russian micro SD with the dot, and obviously the translations are Russian translations. Это уже русская версия, там видите желтая точка, там все на русском, переводы Библии на русском, и все остальное на русском. All right, I think this is my last slide.
What I'm going to do is I'm going to hand over to David, and he's going to walk you through both Android and iOS phones, how you can do this. Я вот в заключении, перед тем, как я передам слово Дэвиду, я хочу показать, что мы можем это использовать на андроидах и на Apple. I encourage you. Paul said, I'm all things to all men so that I can win some. Павел говорил такую вещь, что я пытаюсь быть для всех всем, то есть я пытаюсь сделать так, чтобы люди, я мог их завоевать, поэтому я помогаю им, скажем, чтобы они могли меня воспринять. So you might be very comfortable with an Apple phone or an iOS phone. Может быть, вы себя чувствуете комфортно с телефоном Apple, на котором идет ихняя программа. But it's important to learn the other type of phone so you can help everyone. Но важно для вас, чтобы вы также изучили, как работают другие операционные программы, чтобы вы могли помогать людям. I think if the Apostle Paul was in the 21st century, he would know both types of phones. Знаете, если бы апостол Павел жил в 21 столетии, он бы знал, как работают обе программы. In your printouts, I have some of the websites that you can go to for the information that I'm actually giving on your microSD. Также на распечатках есть ссылки на сайты, где вы можете зайти и посмотреть ту информацию, про которую я вам рассказывал. И с тех сайтов мы взяли информацию, которая зашла на microSD-шке. So with that, I'll hand over to David, who's going to actually help you do this. Я сейчас передам слово Давиду, который поможет вам разобраться в других вопросах. So, if you're working with an Apple phone, you're going to use this dongle, this gray one. Если вы будете работать с телефонами Apple, вам надо использовать вот этот вот серый переходничок. Вот так он выглядит, вот так. And then you'll put the micro SD into the one end, and then you'll plug it into the phone. Вы вставляете карточку в переходник, и потом сам переходник, и потом сам переходник вы вставляете в телефон. For the Android one, Для андроидов вы используете такой вот черный переходник. you'll have to take, so it's, you go to the USB side, right here, Вам нужно открыть ту часть, которая USB. and you'll have to use your fingernail to pull up the micro USB. И вам нужно ногтем потянуть за такую, скажем, тут такой, как бы, не знаю даже назвать, часть, которая будет открывать подсоединение уже к телефону, который на андроиде. So we're giving you all of these tools. That way, no matter what device or who has what phone, you have some way to get them the Bible. Мы даем вам такой инструмент, с помощью которого, независимо какой телефон у человека, они смогут загрузить себе Библию с помощью этих инструментов. Yeah. So whether it's Android or Apple, if they have internet, if they don't have internet, Если это Android, если это Apple, если есть интернет или нет интернета, они смогут все равно загрузить себе. whether they want to read the Bible, listen to the Bible, watch the Bible. Хотят они слушать Библию, хотят они читать Библию, хотят они смотреть Библию. Любой способ мы сможем им это дать. So no matter what, you should be able to give somebody the Bible if they want it. Не имеет значения, что происходит, есть возможность дать этому человеку Библию, чтобы они ее получили. Okay, so give it a try. Very good. Давайте попробуем. Смотрите, первое, что вы делаете, вы подсоединяете питание. So go ahead. You want him to do it? Yes. Yeah. Да, Oh, he's gonna do находите. all it. Да, находите куда. And then push the power button. Нажимаете кнопку питания. So the red light that's on in the front, that means that it's on and booting up. Красный огонек, это значит, что питание включено и что идет загрузка. The sticker that you have here on the front is going to be the Wi-Fi that you're going to connect to. Вот эта вот наклеечка, это тот Wi-Fi, к которому вы будете подсоединяться. Это, ну, So- you mean Wi-Fi, the name of the Wi-Fi? Yeah. Это будет название Wi-Fi, к которому будет подсоединена вот эта коробочка. So this is like a Wi-Fi router. There's no screen or anything attached. You're going to use either your phone or a laptop. Поэтому это как роутер, вам нужно будет использовать или же ваш ноутбук,
или же что-то еще, но тут не будет экрана, то есть тут экран не привязан к этому девайсу. So once we're done showing you how to do this, you can pull out your own phones and you can connect to this and you can see everything we were doing. А потом, когда мы закончим, вы сможете взять свои телефоны, подсоединиться к нему и увидеть, как это делается через телефон. The next thing we're going to do is plug in all of the USB hubs. Что мы следующее делаем? Мы берем вот эти хабы и подсоединяем их. So just plug them into the blue. Да, Blue is в faster. синий, подсоединяйте синий, потому что синий самый быстрый. Вот там синий, да. Okay. See, so you can see here how the Wi-Fi right there, and it matches the sticker. То есть вы видите вот Wi-Fi тут, он такой же, как и здесь на стикере. Видите, Wi-Fi здесь, и тут. Can he connect to that? Yes. Да, да. And we'll do it here too. Да, и через ноутбук сделаем тоже. Вот он защищенный, да, получается? Да, да, да. What's the password to it? I'm He's writing it down just 'cause it's Okay. a little bit. Так, знаешь, ладно? Тест. Вот пароль к нему. I'm worried about my power. Is it yeah? Which letter is that's that? an at. Yeah, that's the at symbol. Oh, at? It's a Yeah, this one right here, right there. It's a very complicated. Okay. То есть вот это PS собачка LM 16 двоеточие 3. Yeah, Psalm 16:3, bang bang. 16, да? Да, 16 3. Yeah, It's colon. Да, двоеточие. 3. И что-то, все. Двоеточие. Просто два Ну вот я имею в виду вот, два восклицательных знака. восклицательных знака. Да. Восклицательные знаки у нас будут. Oh, so right now we are connecting to the Wi-Fi router for the duplication. Oh, do you understand English? Yes. Oh, that makes it easier. Yes. So we're building the micro SDs to put the Bibles onto these blank ones. So, yep. No. Audio, video, and text. Yeah, he connected. So, okay, so he's connected? Yeah. Okay, so now go to your browser. Открывайте свой браузер теперь. It's the password of Yes, this is the password. this one. Yep, which is right here on the front. Yeah. And then we browse to, is it 192.168? Браузер, какой вот в интернет входите, вот так, Remember там the же. IP? Is that- Да, браузер, через we который want to write интернет. down the IP too if we can. Do you remember what the Google IP that. is? Man, you're demanding. Yeah. I know. I thought we had this all in slides or handouts. Okay, 10.0.0.1. Yeah, 2.0s, 10.0.0.1, yes. So yeah, he's in his Do browser. you have the pen? I'm gonna write it down for him. There is. You're going to want a copy. I know. Yeah, they're definitely gonna, and you're gonna wanna put that on the screen because they're recording. Okay. And then you Вводите вот это. type that in on your URL. Вводите вот этот Says that it's incorrect. Oh, 01. точка. L? yeah. Подождите, So, он вот capital девушка. P, Девушка, подождите, сейчас наведет. S, and then here I can. So capital P, Сам. S, at, and then L, M, 3, colon, Окей, вот. 16, bang, bang. Okay. What he does next? Okay, he's good. Oh, it says Ah. Here, see if you can help her with the password. She's having issues getting connected. Okay. So now we're gonna hit the three Не. lines. Да. Okay, and then we're gonna hit monitor duplication. So the top one. Yes. Да, monitoring duplication. Да. Okay. Now you'll see the drop down where we get to select what we can build. Вот тут вам дается выбор, что вы можете делать. So the first one is where you select if you want audio, video, text, or like how much content you want on the phone. Первая графа, вы выбираете, что вы делаете. Вы выбираете аудио, видео или просто текст. Это первая графа, что вы хотите записать туда.
So Greg, for this one, do you want, is it programmed with other media? Is that what the trauma Подождите секундочку. stuff? Or which, to make the duplication, which selection do we want? Smart devices, including Bible app. The super long one is the best. Okay. Yeah, that's the one that's on their micro SDs. So the one that's on the, Trauma, everything. Вот фильм хотим записать. Не, подождите. Он нам скажет, что сейчас. so it's the really long one Вот is the one самая that has длинная запись, вот это вот, с которой начнется слово smart. Да. Device, вот это выбирайте, да. Да. Yes. Okay, and then we select country, Потом выбираете страну. is the one right below it. Да, следующее. And then, you'll hit that one. И And then запишите monitor Украину. duplication. Yeah, you can pick Ukraine. Да, Ukraine should be выбирайте in there. Украину. Да, ниже там выбирайте в списке Украина. The smart device with the Bible app, and then you pick your right country. It's Ukraine, and then you're gonna pick your language. Ukraine, and then, so don't push it yet, but you'll push new series. Actually, oh, did she already push it? That's okay. Because we're all controlling the same device. So you just set the device, and then he's gonna set we're all gonna set the device, but it can only have one setting. Does that make sense? One setting for all devices. Yeah. So, but we're all controlling it, so we're all fighting right now. So one person can only Yeah. connect it. Only one. Well, no, we're all connected, Yeah, but only one can control. but only one can really control То it. есть So, сейчас то, что вы делаете, не будет работать, потому что он сейчас подсоединен, и мы сейчас как бы через него работаем, поэтому то, что вы сейчас ведете, не будет вообще ничего делать. yeah, which is fine, but so she said it, and now when he sets it, he's gonna overwrite what she did. Поэтому то, что он сейчас будет делать, он будет все равно как бы вас сбивать. Поэтому только один может быть подключенным сейчас. Yeah. So she thinks that it's on one setting, but then he changes it. Then you can get confusing. So that's the only Поэтому, thing. когда, если вдвоем будете пытаться что-то делать, вы друг друга будете перебивать, и поэтому будет очень большой конфуз. Yeah. So when you're doing this in a group, you really just have one person set it up and control it. Если вы делаете это группой, то один человек должен контролировать все установки, And then you'll have everybody else kind of help run the machine. а сами уже, скажем, физические моменты уже можно делать вместе, но контроль делает один человек. Okay. Hey, Greg. So for the format SD card, or format the micro SD, that seems new. Actually, all this seems new. Yeah. Just click on format micro SD because you're going to already have it on there, right? So you do want Yeah. them to format it, and then do we want the remove custom folder name? It doesn't matter. And then add custom blue folder? matter. Okay. So then you want to, so select that one. Карт. Да. So that's, to wipe the SD card. Вот это Да, это значит, что карточка будет перезаписана. Okay, and then you hit the button for new series. Новые серии, там нажимайте So следующее. push the вот button. новая серия, да? Да. He said it doesn't matter. The other two don't matter right now. То есть с большого накопителя на новую, да? He's asking, is it going to be from this one coming in on that one? How is it going to work? How's it going to work? How's which part work? The recording. What's So recording? everything is stored here in the hard drive. Вся информация сохраняется здесь на жестком диске. And then when you set up the series, it's selecting which ones to copy, and then we're just going to copy. То, что вы отмечаете, то это просто берет отсюда информацию и перекидывает ее на карточку туда. Карточку, которую вы вставляете, она ее полностью стирает и записывает отсюда информацию на карту. So, all right, and then if you hit the new series, hit the button. Yeah, he already did new series. Oh, no, he. Вот эту надо вот. There, see, now he's good to go. Вот. Okay, so now Теперь it should be ready to duplicate. So now at the very, very bottom is where we're going to see things change. So now we can start plugging them in. вот можно теперь подключать вот эти вот Okay, you can. карты. Well, is there So enough? so So the way that I do it как он это делает? is I'll plug in the micro SDs first, Он сначала вставляет microSD туда, and then I put them in. и только тогда потом он But it doesn't вставляет. matter. You can do it either Но way. можно делать по-любому, но так как бы ему кажется более удобно. So the gold part of the micro SD is always going to go towards the fatter part. А золотая часть See, so. должна See быть that? в внутреннюю сторону. Other way. David. I'm sorry. Is it supposed to? It's not? Yep, that's right. It doesn't, there is no blinking light, no, I think there, right? So I think that
Let's see if it's. Yes. Yeah, there's supposed to be a blinking light. Yeah, so you can tell when it's working because the light should blink. А когда вставляешь, то свет должен загореться. Если что-то не горит, значит что-то не так произошло. Or at least be on. Он как минимум должен быть. Can we grab another? Yeah, grab another one. Try another one. Второй в другую. There. See, that's what it's supposed to look like. So can you put this one? So now there, you see? You can see how Копинг. it's going to start popping. Yep. There's your second one. So now it's copying right now. Вот оно копируется сейчас. То есть Yes. ничего не Yep. нажимаешь, оно And you can plug it So in. it's automatically. Yep. Now it's automatically copying. Yep. See, so. Ah. See, you're making Bibles. Вы уже делаете Библии все. Так, So, подождите, но yeah. это мы так будем до You can just- пришествия. Вот это вот так вот 3 штучки только. It's only three things you can do. Or you can. No, you keep going. Можно вставлять Yeah, дальше. yeah, you can grab more. Вставляешь. Я имею в виду, что на вот этой по одной только. Да. Но можно вставлять остальные 4. So, and you know when it's done, when the light stops blinking, is when it stops copying. Or you can check here and see how all of us can watch it at the same time. То есть 12 штук одновременно. No. No, see? It's at the bottom. Сколько это по времени? how long is recording? How long is recording? It depends on the language and how big it is. I don't know. Greg, how long were the Ukrainian ones taking to record for each one? Each microSD takes probably about 4 minutes, что-то but с ним you не can do 12 Yeah. at the same time. So you can do it all at the same time, but it takes about 4 minutes each. Каждая занимает где-то 4 минуты. 4 минуты. Каждая, So да. 4 minutes for one or 4 minutes for 12? То есть, Почему не it's надо? not blinking. Why it's Some not of them blinking? might not blink. Yeah. Все это записалось. So this is recorded and it's. Well, here. So always check the web page. Смотри всегда в этом. Вот. Это Okay. So пульт that was управления, да? Copy error. it was copying. You see, you gotta wait for it to. Надо подождать. So- One says copying error and the other one says copying error. Oh, Two more. I think it was started copying, and I think he pulled it out, and then it so it Может быть, wasn't просто synced как-то yet. прикоснулись, я могу потерять контакт, поэтому мы как бы не трогаем, пока не копируется. So right now there's 4 that are copying, and there's 4 that are plugged in. So we're gonna leave it. So 4 копируется, поэтому мы сейчас ждем, пока не откопируется. Вот 4 желтым. So the yellow is copying, right? Yep, yellow is copying. То есть желтое, там где вот написано copying, вот это желтое, значит идет процесс копирования. То есть, по сути, это монитор, так? Да. Наш телефон. Да. So sometimes they get kind of out of sync, and like it'll do some like duplicate entries like this, and then but again, as long as it says it's got 4 yellows and 4 in, then Есть, иногда они немножко неправильно видят, что происходит, но если у вас 4 копируются, если вот идет желтое и у вас 4 желтых и 4 карточки стоит, значит идет процесс. А вот То это есть красное что? это сбой. it can be a little sensitive. Это сбой иногда вот это вот. USB Да, приема, да? Да. То есть и то, что у вас показывается на экране желтым, 4 и копируется 4, это значит идет процесс. Иногда оно мигает, иногда нет. Вот, это уже конец, да? So one of them is finishing. Да, So that means like now it's wrapping up. Сейчас это не закончилось, но уже идет к концу. Как То есть, светофор, да? See, да. Вот, yep. Финиш. And this one was blinking, and now it's solid. теперь оно мигало, и теперь оно постоянным цветом. Да. Уже не мигает. Вот, So- как вот это, да? Да. So yeah, some of them won't blink. Некоторые не мигают почему-то. Ну, That вот was- это у нас пульт, мы смотрим по нему, мы Да, не, да, да. не So по флешке, а по you look пульту. at the screen, not at what's going on Correct. here. Usually, what's going on here can help. Yeah. See, so now these 2 are done. Вот видишь, вот эти 2 уже записались. But the best way is to always look at the screen. Лучше всего, конечно, смотреть всегда на экран. China changed how they made them, Тут so some of them don't blink пишется, anymore. где какой вот Is по there- поочередности. Is there any information here showing you how it's recording or not? It does do statistics to find out how many we made of each language. Тут записывается статистика, но не показывается процесс. Нет, я понял. Как меня понять? Тут получается 12 будет записи сразу идти. Как меня понять, где какая записана? Вот. Вот она моргает, видишь, она записывается. Если перестала, она А значит вот она не перестала. моргает, вот это не и она моргает. пишется. Где? это Вот не она моргает. моргает. Всё, Не-не-не, она а пишется. первая, вот это Вот тоже. она сейчас перестанет. So like this Вы не one, поняли, вот это вот тоже пишется, но она не моргает.
Она This- не моргает. Есть какая-то у них поочередность, чтобы вот Yeah, like this one was понимать, never что вот blinking. это на экране So- вот I'm это curious нет, да? how to identify which one is So we're supposed to be able, let's see if it'll work. So if you hit the identify button right here, the blue button next to it, it should blink one. So let's see. I don't think it worked. This one blinked a little bit. Well, that one's still copying. No, this one blinked. Oh. Yeah, okay, that was it. That's how you can identify it. What do you push? what happened. If you go here and next to it, you hit identify. Can you make the screen a little bit lighter? I don't see from here. Oh. Oh yeah, that's right. I got that screen. So the identify button, if you hit He the doesn't have. He doesn't. Oh. There. Вот смотри, вот. And if видишь, you- вот, допустим, если нажать It should- кнопку it should здесь, kinda blink. вот это вот identify, эта карточка должна моргнуть была. There, see, it's like blip, blip. Видишь, она моргнула. Вот это она. All right, you said this one means cancel? Видишь, допустим, вот это копируется, да? If he puts identify the one that's recording. No, don't do that. Все, я понял. То есть мы вот этот идентификатор включаем и смотрим, Yeah, it's какая not easy. камера. Да, какая, This да. isn't very easy. Вот видишь, она моргнула. Oh, do you identify? Yeah. So now it's He blinking. это identify, моргнуло, да? he identify. Ну, извиняюсь. And when it's finished, we can. You can unplug. Yeah. Yeah, but only one So. should put identify, right? Because they're going to interfere with each other. Все, вот это она. То есть, да? Because he just pushed identify, she pushed identify, one person needs to do that. Oh, either way, Yeah. because all it does is it's like you're plugging it in and unplugging it again. So, yeah, these ones are done. То эти записались. Between these two, because this guy never blinked, it's really hard to. Так как это не мигает, хотя должна записываться, мы не знаем, какая из них пишется, какая нет. But this guy's blinking, so I think But it's I don't know. blinking. I don't know which one's done. можем This one I think might be идентифицировать done. I вот think this этого. one might be copying still. But this one was later on. It doesn't matter. This one is like way later. I This was know. the first one. Не знаю. I mean, I don't know what it's, I don't know what it's doing. It's copied. Yeah, it looks like it's copying But it could be this one too, because because this guy never blinked. Хорошо, у нас показывают, что две мы If it's blinking, сделали. it's still copying, you know that. Right. So this one I think is but it done. could So we be could twice as fast. we can unplug it and check it. Yeah, and it's not can the you get us an machine, it's adapter? the micro SDs. Micro SDs are Chinese. I don't know what Yeah, to describe. they're from Chinese, and they changed it. Так как это различные microSD-шки, они все китайские, некоторые могут записываться быстрее, некоторые могут записываться медленнее. So we were buying the same product, but some stopped Мы у них blinking. закупаем, Huh, По now, идее. now it's cleaning up. Yeah. See, so now it's. Сейчас So we это pulled the right one. So you can always check. идет вот уже к окончанию загрузки. То есть оно сейчас будет мигать, правильно? Ну, чтобы знал, одинаковым цветом загореться. и всё. And then you can It's right here. like pull one out Я не занесу. and check it with your phone. Yeah. We teach on the phones because they're so small, and then you're happy when you have a laptop. Говорит, мы учим на телефонах, а когда ты смотришь уже потом на ноутбуке или на компьютере, это уже намного лучше и удобнее. Конечно. So here's you can make. Am I doing right? Yes. Yep. I'll make some more. We can. Or if anybody else wants to try. Информация здесь, на этом накопителе, то есть вот, которую вы даете нам на You'll вот go этой to флешке уже, то Files. есть, Библия, там про All Иисуса information фильмы, is stored here, correct? там фильмы, Всё- проповеди, всё да. здесь, всё здесь. Мгм. Yeah. So it's basically, Oh, right there, no hard name. disk here. Bible. Yeah, it's you go. preloaded. Тут загружено сюда, тут на диске, все это. Это папа, We're, да? we're computer software programmers. So we- Папа. Translations? No. yeah, grandfather. I think some are Russian, some are. Is this? Oh, it's audio. You have, you probably have Tatar. Oh, the you Bible probably app have is Russian, empty. You have Ukrainian. You Yep. So probably here have would be like a Bulgar. text Bible, but in some other Там выбор books, пришли like татарский, trauma care. болгарский, украинский, русский, все эти языки. They are языки for тут print? хранятся. Yep. You could print them, or you could read them on the phone if you want. So is it Don't for wanna me mess or up the is it computer. for evangelization? I would have Evangelization, both. to control It can be this. for both. I don't know. You can have it for you. You can move it to your phone. You can do that, and then when you come across other people, you can use the sticks to give it to. This is for Android. See if there's an Android. А, вот вижу, вот язык, да? So you do the same thing. You can then put the SD card in here. Страну выбираем, в какую стране. А, то есть мы это проходили, когда загружали модуль. That's what we did earlier. I think you might have missed that part. I'm That's waiting. okay. That's okay. So I don't really Romani, get Romanian. Румынский. the idea This is Gypsy. Yeah. in the beginning. But you're learning. This is what we did at the beginning. Yeah, English. Was we gave out the SD cards.
and we're playing with them on our Armenian, phones. Tatar. And so now you just learn how to make В какую them. вы страну не And проехали so бы, вы we там can- задаете программу, какой язык, и скачивается you can do Библия like на том this. Ты языке. выбираешь страну, And then а потом по этой стране показывают, copy. какие Библии в этой стране есть такие. And then you go to То like, есть у него есть здесь белорусский, you know, болгарский, крымский, and then you could paste it. английский, венгерский, польский, румынский, ромский, русский, украинский, идиш. И Oh, это that's все weird. имеет отношение к I don't know Украине. what's going on there. То есть он выберет другую. So if you choose some Maybe here? country Oh. in Central America, it's gonna do like Spanish stuff, right? And the idea why I wouldn't let То her есть если он copy. выберет другую страну, ему дадут выбор других языков. То есть я, по большому счету, это база, правильно? because something's Предварительная open? база, которую мы входим правильно Конечно, она сюда. уже не мигает. Right. Сейчас проверим. Like, Like, А может из-за того, что нажать Close everything and try it again. I know, but I want to close out of all our stuff. Is it okay if you just close that? Close it out. Yeah. like Armenian, you got No, Armenian. no, no, If you no, pick yeah. Armenia, you get Armenian. No. выбрал Армению, и там идет различные языки. I heard that it's not Bulgaria. okay Да. To do that? to donate them because then my phone will Then you got use Bulgarian, more yeah. resources and it Gypsies will, are everywhere. Romani. it's better utilized more, Русский везде, со всех more сторон. faster. So this has basically Eastern Europe. It depends. Every time every app will open. Yeah, so don't do that. Don't do that a lot. Anytime I'm having trouble, though, So if I will there's do a that. language So it's not okay to do that on the sometimes, Ukrainian but I page, wouldn't it do it a might be lot. on another It's not country super bad. It close just by. it has to reboot it. Языка, который нужен в Украине, There you то go. можно Try it выбрать again. соседнюю страну, и в ней может быть нужный язык. Появится язык, да? Я But понял. I have other ones, but this doesn't have Latin America. This doesn't have Mexico. Тут, как бы, допустим, на этом не записаны латинские страны, там, Центральная Америка, здесь нет. Но это тут все не If you want to make Spanish, I'll send you a Spanish one. No, just Well, let's look up error 36. I wonder if it's not corrupted, or maybe we try a different one. Кто-то скопировал, можно вынимать. Oh. David, do you want the other person now to do that? Yeah, have other people. Давайте, Other people can давайте try. кто следующий, вы попробуйте. Can come up here and try it and.